Hello everyone, welcome to Race Academy. You're with Thanmayi. I hope your sessions are being productive. So let's dive into today's current affairs of 15th April 2026. Here we go. Flipkart owned Myntra appoints Sharon Fayez as head. Flipkart own చేసుకున్న మింత్రా వాళ్ళు మన షారోన్ ఫయస్ గారిని రీసెంట్ గా హెడ్ ఆఫ్ మింత్రా కింద పెట్టారనమాట. Flipkart Group has appointed Sharon as the new head of the fashion e-commerce platform named Myntra, replacing Nandita Sinha. This leadership changes comes at a crucial time as Flipkart accelerates its preparation for a proposed initial public offering. వాళ్ళకి ఈ చేంజ్ చాలా క్రూషియల్ పీపుల్ ఎందుకంటే వాళ్ళు ఐపీఓ పెడుతున్నారు by 2027. Okay, now let's talk about Flipkart. Flipkart is founded in the year of 2007, founded by Sachin Bansali and Binny Bansal. CEO was Kalyan Krishnamurthy, which has his headquarters in Bengaluru. Parent company అంటే మెయిన్ కంపెనీ ఎవరిది? వాల్మార్ట్ది. Myntra acquired by Flipkart in the year of 2014. 2014లోని Myntra అనేది ప్లాట్ఫామ్ స్టార్ట్ అయింది, which is under the control of our Flipkart. Now, what is this IPO which we have mentioned here? IPO means initial public offerings. అంటే process where private company offers share to public for the first time. అంటే ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీ దానిలో షేర్స్ ని ప్రజలు కొనుక్కోవడానికి షేర్స్ ప్రజలు కొనుక్కోవడానికి మార్కెట్ లో పెడితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐపీఓ. ఓకే, సో లెట్స్ సీ our first question. Myntra recently seen in news is a subsidiary of which company? Flipkart. Next article we have Nadir Godrej to retire in August 2026. Pirojha Godrej to become the chairman of Godrej Industry Groups. మనందరికి గోడ్రేజ్ కంపెనీ తెలుసు కదా, ప్రతి ఒక్కరికి చిన్నప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ ఆల్మోస్ట్ గోడ్రేజ్ ఉంటుంది లేదంటే వర్ల్పూల్ ఉంటుంది. సో ఎస్, that Godrej Industry Group has announced a major leadership change from Nadir Godrej to set a retirement. ఈ పర్సన్ పేరు Nadir Godrej. ఇతను ఇప్పుడు రిటైర్ అవుతున్నారు పీపుల్ in August 2026 upon because he is turning 75. Next, he will assume the honorary role of a chairman emeritus. ఇప్పటి నుంచి అతను మెయిన్ చైర్మన్షిప్ ని వదిలేసి చైర్మన్ ఎమిరిటస్ అని అవుతారనమాట. Firoz Shah Godrej, currently the chairperson of the Godrej Prophecy, will succeeded him as chairman of the Godrej Industry Group. Chairperson గా ఉన్న ఇతను ఇప్పుడు చైర్పర్సన్ కింద మారుతున్నారు, Firoz Shah Godrej. Okay, now let's talk about the Godrej company as a whole. Founded in the year of 1897 by Ardeshir Godrej and Firoz Shah Godrej. Okay, headquarters is in Mumbai. Executive Director and the CEO is Anil Verma Garu. Major segments. ఏంటేంటి మేజర్ సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి? FMCG, real estate, agriculture, and chemicals and other. These are the main key segments they are focusing upon. Next, important concepts. Chairman Emeritus అంటే ఏంటి? An honorary title given to a retirement, no active executive power. ఇప్పుడు ఇతను ఉన్నారు కదా నదీర్ గోడ్రేజ్ గారు, ఇప్పుడు చైర్మన్షిప్ నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అతనికి చైర్మన్ ఎమిరిట్స్ అని అంటారు అనమాట. వై? బికాస్ టైటిల్ ఇంకా ఉంటుంది, అతను ఇన్ని రోజులు సర్వ్ చేసినందుకు ఆ టైటిల్ అనమాట. ఓకే, రీసెర్చ్ స్ట్రక్చర్ గ్రూప్ గోడ్రేజ్ గ్రూప్ ఇస్ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ పార్ట్స్. వన్, గోడ్రేజ్ ఇండస్ట్రీస్. టూ, గోడ్రేజ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ గ్రూప్. ఓకే, నౌ let me read out the question. I want everyone to comment down. Who will succeed Nadir Godrej as chairman of Godrej Industry Group? The CBSE free language policy under new education policy 2020. This is very important again because ఇప్పుడు సిబిఎస్ఈ వాళ్ళు ప్రతి ఒక్క సిబిఎస్ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ కి మినిమం 3 లాంగ్వేజెస్ ని నేర్చుకోవాలి అని చెప్పి రూల్ మాక్సిమం 2 లాంగ్వేజెస్, మినిమం 2 లాంగ్వేజెస్ అని రూల్ పెట్టింది అనమాట. సో లెట్స్ సీ వాట్ ఇట్ ఈస్. వై ఈజ్ ఇట్ ఇన్ డీటెయిల్? The implementation of free language formula by the CBSE under the National Education Policy of 2020 has triggered controversy across states. While the policy promotes multilingualism and requires students to learn 3 languages, with at least 2 being Indian, concerns have been raised regarding possible language imposition, especially Hindi, and the autonomy of states in deciding language education. The center has clarified that the policy is flexible and no language will be imposed, but debates continue over its practical implementation and the impact on India's linguistic diversity.
ఓకే పీపుల్. సో ఫస్ట్ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 2020లోని వాళ్ళు తెచ్చిన ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే సిబిఎస్ఈ సిలబస్ లో ఎవరెవరైతే స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి 3 లాంగ్వేజెస్ నేర్పించాలి అని. మనం కూడా చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నాం కదా, హిందీ, తెలుగు, ఇంగ్లీష్, రైట్? ద సేమ్ వే వాళ్ళు కూడా 3 లాంగ్వేజ్ ఫార్ములా తెచ్చారు. మరి డిబేట్ ఏంటి? మంచిదే కదా. యా, మంచిదే. కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద నేషనల్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ఇండియా? Because India does not have a national language. India have official languages according to our Schedule 8. Okay? సో మనకి అసలు నేషనల్ లాంగ్వేజ్ లేనప్పుడు వై ఆర్ వి ఇంపోజింగ్ హిందీ ఆన్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద అదర్ స్టేట్స్? సౌత్ ఇండియన్ స్టేట్స్ మీద హిందీ ఇంపోజిషన్ చేయడం సౌత్ ఇండియన్స్ కి నచ్చట్లేదు. ఎందుకంటే మేము హిందీ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి? హిందీ ఇస్ నాట్ మ్యాండేటరీ. హిందీ ఇస్ నాట్ అ నేషనల్ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ఇండియా. సో వాట్స్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ద నార్త్ ఇండియన్స్ ఇంపోజింగ్ హిందీ ఆన్ us, whereas Tamil is the oldest language? సో ఇది వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్ అన్నమాట. నౌ లెట్స్ సీ కోర్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, అసలు మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ వాళ్ళది. స్టూడెంట్స్ మస్ట్ లెర్న్ 3 లాంగ్వేజెస్, అందులో 2 ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్, ఒకటి ఫారెన్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవచ్చు. Emphasize on the mother language, also called as vernacular language, also called as a regional language in the early education. అంటే ప్రైమరీ లెవెల్ వరకు వెర్నాక్యులర్ లాంగ్వేజ్ రావాలి. ఇంగ్లీష్ మే బి ట్రీటెడ్ యాజ్ అ ఫారెన్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ సమ్ కేసెస్. ఇంగ్లీష్ ని మనం ఇప్పుడు ఫారెన్ లాంగ్వేజ్ కింద తీసుకుందాం. Flexibility is given to states, schools as well as students. Reasons for the controversy. అసలు కాంట్రవర్సీ అవ్వడానికి రీజన్స్ ఏంటి? రీజన్ నెంబర్ 1, imposition of Hindi. Concerns Hindi imposition on non-Hindi states. Reason number 2, debate over central versus state power federalism. 3, implementation of the challenges in the linguistically diverse regions. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టేట్ తీసుకోండి. ఆ స్టేట్ లోని తెలుగు మాత్రమే కాకుండా నా టేక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ హైదరాబాద్. హైదరాబాద్ లోని ఉర్దూ ఇంపార్టెంటే, హిందీ ఇంపార్టెంటే, తెలుగు ఇంపార్టెంట్. ఉర్దూ అండ్ తెలుగు బోత్ ఆర్ ద మదర్ టంగ్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ. ఇప్పుడు వెర్నాక్యులర్ లాంగ్వేజ్ లో ఏది పెడతారు? కష్టం కదా. We can't decide either Telugu nor Urdu. Both have equal percentage of share in Telangana. So that can be a controversy, political and public opposition in some states. Okay, that is about the 3 language formula. Question: under the National Education Policy of 2020, how many Indian languages must be included in the 3 language formula? At least 2. Next article we have Uttar Pradesh hikes minimum wages after Noida unrest. The government of Uttar Pradesh announces an interim hike in the minimum wages following a violent labor protest in Noida. The unrest was triggered by dissatisfaction among the workers over low wages, rising inflation, and the wage disparities comparing to the neighboring states like Haryana. The protest highlighting the concerns regarding the working conditions and the fair compensation. ఓకే. సో యాక్చువల్లీ ఉత్తరప్రదేశ్ లో ఉన్న నోయిడా రీజన్ లో చాలా మంది పీపుల్, లో లేబరర్స్ పర్టికులర్లీ చాలా వైలెంట్ గా రియాక్ట్ అయ్యారు. ఎందుకంటే ఇంక్రీజ్ అవుతున్న ఇన్ఫ్లేషన్ వల్ల ఇంక్రీజ్ అవుతున్న ప్రైసెస్ ఆఫ్ గూడ్స్ మీద ఎంత అయితే జరుగుతుందో ద అమౌంట్ ఆఫ్ వేజెస్ ఆర్ నాట్ ఇంక్రీజింగ్. వాళ్ళ శాలరీ ఇంక్రీజ్ అవ్వట్లేదు. వాళ్ళ వర్కింగ్ హార్స్ చాలా హార్ష్ గా ఉంటున్నాయి. అట్ ద సేమ్ టైం పేమెంట్ చాలా తక్కువగా ఉంది. మినిమం వేజ్ కూడా వాళ్ళకి రావట్లేదు అని దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ప్రొటెస్టింగ్ అగేన్స్ట్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఉత్తర్ ప్రదేశ్. ఓకే, అండ్ దే ఆర్ కంపేరింగ్ విత్ హర్యానా. ఎందుకంటే హర్యానా నేబరింగ్ స్టేట్ కదా. నేబరింగ్ స్టేట్ అయినా హర్యానాలోని బాగానే ఉంది, అయితే వచ్చి మాకు బాగా రావట్లేదు అని మెయిన్ గోల్. నెక్స్ట్, key features of this wage hike. Why? The state government increased minimum wage by up to 21% across various working sectors, including the unskilled and semi-skilled and skilled laborers. The revised wage have been implemented retrospectively from the 1st of April 2026 and apply across different districts and variations based on the region, level of skill. This decision aims to provide immediate relief to the workers while maintaining industrial stability. సడన్ గా ఇది ఎందుకు న్యూస్ లోకి వచ్చింది అని అంటే వాళ్ళు చాలా డేస్ నుంచి వాళ్ళ మినిమం డేస్ ని కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేయమంటున్నారు, లైక్ 50% or 80%. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ the state government of Uttar Pradesh have increased only 21%. So this triggered them. Okay, regional wage structure. The wage division differs across districts such as Gautam Buddha Nagar, Ghaziabad, and other municipal and rural work areas. Workers in the industrial hubs like Noida, Ghaziabad receive
comparatively higher wages due to higher living costs and industrial concentration, whereas other districts have to slightly lower wage slab. Okay. Places like Gautam Buddha Nagar, Ghaziabad and ఇంకా కొన్ని చిన్న చిన్న మున్సిపాలిటీస్ ఏమేమైతే ఉన్నాయో వాళ్ళకి నోయిడా అండ్ ఘజియాబాద్ లాంటి రీజన్స్ కన్నా తక్కువగా ఉంటుంది తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట శాలరీ. ఎందుకంటే నోయిడాలోని కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ చాలా ఎక్కువ పీపుల్. నేను నోయిడాలో ఉన్నప్పుడు దే ఆస్క్ మీ ఫర్ 25K ఫర్ 1 single room. ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్. సో యా, ఎక్స్పెన్సెస్ కి తగ్గట్టు వాళ్ళ వేజెస్ ని కూడా బ్యాలెన్స్ గా చేద్దామని వాళ్ళు అనుకున్నారు అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as రీజనల్ వేజ్ స్ట్రక్చర్. That is it for this article. Let's move on to our next article, which says Keytruda, a breakthrough in the India's cancer treatment. Keytruda అంటే ఏంటి? Keytruda is an advanced cancer drug used in immunotherapy, a modern approach to treating cancer developed by Merck and Co. It works differently from traditional treatments by helping the body's immune system recognize and attack the cancer cells. It has been approved by treating multiple cancers such as lung, breast, cervical, and melanoma. ఓకే. ఈ కీత్రుడా అనే ఈ డ్రగ్ ఏదైతే ఉందో పీపుల్, ఇది క్యాన్సర్ డ్రగ్ అనమాట. అండ్ ఇది యూజువల్ గా దేనికి హెల్ప్ అవుతుంది? నార్మల్ గా ట్రెడిషనల్ గా మనం కీమోథెరపీ యూజ్ చేస్తాము, కపుల్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి, డ్రగ్స్ ఉన్నాయి. అన్నిటికన్నా ఇది కొంచెం స్పెషల్. ఎందుకంటే ఇది ఆర్టిఫిషియల్ గా మన బాడీలో ఏం చేయకుండా మన బాడీలో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ని బాగా రెస్పాండ్ అయ్యేలా హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట. బిసైడ్స్ ఇట్ హ్యావ్ ట్రీటెడ్ lung cancer, breast cancer, cervical cancer, and melanoma cancer already. So, దీని సక్సెస్ రేట్ బాగుంది. నెక్స్ట్, అసలు ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది? Keytruda is a checkpoint inhibitor that blocks PD-1 protein pathway. Normally, cancer cells use this pathway to hide from the immune cells. By blocking PD-1, Keytruda allows T cells to identify and destroy cancer cells more effectively. This makes it targeted and innovative treatment compared to the conventional methods. Okay, people. Usually, ఈ PD-1 ప్రోటీన్ ఏదైతే ఉందో ఇది క్యాన్సర్ సెల్స్ ని ఇమ్యూన్ సెల్స్ దగ్గర నుంచి దాకోవడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ కీత్రుడా 2 వర్క్స్ చేస్తుంది. వర్క్ నెంబర్ 1, ఈ PD-1 సెల్స్ ఏమేమైతే దాక్కున్నాయో అవి దాకోకుండా ఇమ్యూన్ సెల్స్ కి ఎక్స్పోజ్ చేసేలా చేస్తుంది. సెకండ్ సెల్స్, మన బాడీలో టీ సెల్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే టీ సెల్స్ ఆర్ ద ఓన్లీ సెల్స్ విచ్ విల్ అటాక్ ఆన్ ద క్యాన్సర్ సెల్స్. ఈ టీ సెల్స్ ని ఓవర్ గా ప్రొడ్యూస్ అయ్యేలాగా హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట. So why is it in news all of a sudden? Keytruda is gaining attention in India as a potential game changer cancer care, especially due to its effectiveness across various cancer types. However, the high cost of the treatment, running into lakhs of rupees per dose, has raised concerns about the affordability and accessibility for the patients in India. Why? Because this Keytruda కి చాలా సక్సెస్ రేట్ బాగుంది అని అందరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు. బట్ స్టిల్ the cost is in lakhs and lakhs per one dosage, which asks people started questioning that అది అందరూ ఎఫోర్డ్ చేయలేరు, అందరికీ యాక్సెసిబుల్ గా లేదు అని చెప్పి. That is it about Keytruda. Let's see what is the question. Keytruda, recently in news, is associated with which type of the treatment? Cancer immunotherapy. Next article we have. Australia appoints first female army chief. Susan Corley has been appointed as the first female chief of army in the history of Australian Army. She will assume office from July 2026, replacing Lieutenant General Simon Stewart. Okay. లెఫ్టినెంట్ జనరల్ సైమన్ స్టూవర్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతన్ని రీప్లేస్ చేస్తూ ఈమె సూసన్ గారు ఇప్పుడు ఆర్మీకి చీఫ్ కింద వస్తున్నారు అనమాట. నాట్ టు మెన్షన్ షీ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఫీమేల్ ఆర్మీ చీఫ్ ఇన్ ద ఆస్ట్రేలియా. కెరీర్ బ్యాక్గ్రౌండ్. Susan Coyle has nearly 4 decades of military experience, having joined the Army Reserves in 1987. 1987 లో జాయిన్ అయ్యారు. అప్పటి నుంచి 40 years వరకు వర్క్ చేస్తున్నారు. She currently serves as the Chief of Joint Capabilities, overseeing areas as in cyber, space, information warfare. ఈ 3 టార్గెట్స్ అనమాట ఆమె మెయిన్ గా ఎక్కువ ఆమె ప్రెసెంట్ చూసుకుంటున్నది. నెక్స్ట్, capabilities. Over her career, she has commanded major operations and served in the international missions, including Afghanistan, East Timor, and Solomon Islands. Okay. Significance of the appointment. ఈ appointment వల్ల మనకు వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటి?
This appointment is considered as a major step towards gender equality in the armed forces. Women currently constitute around 21% of the personnel in the Australian Defence Force. The government aims to increase this to the 25% by 2030. ఆస్ట్రేలియా జెండర్ ఈక్వాలిటీ కోసం బాగా ఈ మధ్యన ఎంకరేజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది. వాళ్ళ మెయిన్ టార్గెట్ ఏంటి అని అంటే విమెన్ డిఫెన్స్ సర్వీసెస్ లోని 25% కి 2030 కల్లా ఇంక్రీజ్ చేయాలి అని. As of now, they only have 21% of women in their entire defense system. Okay. Next, speaking of Australia, capital city Canberra, currency Australian dollar, National Day 26th of January. Malaga, మనకి Republic Day. Okay. What question do we have? Susan Foley, recently in news, has been appointed as the first female chief army of which country? I want everyone to comment down. Next, we have, this is very, very, very important article, people. Pipelines as alternative to Strait of Hormuz gain attention and amid Middle East tensions. Why Strait of Hormuz is important? The Strait of Hormuz is one of the world's most critical oil transit choke points through which 20% of the global oil supply passes. మనం ఆల్రెడీ చూసుకున్నాం కదా people స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్మోస్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ గ్లోబల్ లోని 20% ఆఫ్ ద ఆయిల్స్ అన్ని అక్కడ నుంచే వస్తాయి అని. సో ఇప్పుడు రీసెంట్ గా జరుగుతున్న ఈ జియో పొలిటికల్ టెన్షన్స్ లోని ఈ చోక్ పాయింట్, ఈ స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్మోస్ ఏమైతే ఉన్నాయో దాన్ని బ్లాక్ చేసేద్దామని చాలా థ్రెట్స్ అయితే వస్తున్నాయి అనమాట. మరొకవేళ దాన్ని బ్లాక్ చేస్తే దానికంటూ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉండాలి కదా. సో ఆ ఆల్టర్నేటివ్స్ వెతుకునే ప్రయాణంలోనే పైప్ లైన్స్ కేమ్ ఇన్ టు ఎమర్జెన్స్. వై ఆల్టర్నేటివ్స్ ఆర్ బీయింగ్ డిస్కస్డ్? ఎందుకు అసలు ఆల్టర్నేటివ్స్ కావాలి? విత్ ద రేసింగ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అండ్ రిస్క్, కంట్రీస్ ఆర్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ఆల్టర్నేటివ్ రూట్స్ వై to bypass the strait and ensure uninterrupted oil exports. However, experts note that these alternatives have limited capacity and cannot fully replace it. Yeah, although we can come up with couple of alternatives, but no alternative can replace Strait of Hormuz. ఎందుకంటే Hormuz is very, very, very important. Next, key pipelines that can bypass the strait. ఏ pipelines ఆ strait ని bypass చేయగలవు? First one, Saudi Arabia's east-west pipeline, Petroline. Saudi Arabia operates a major pipeline connecting its oil fields in the Persian Gulf to the Red Sea of Yanbu, allowing exports without passing through Hormuz. This pipeline has been heavily utilized during the crisis to maintain flow. సౌదీ అరేబియా వాళ్ళది ఈస్ట్ వెస్ట్ పైప్ లైన్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా బాగా వర్క్ అయింది, చాలా బాగా యూజ్ చేసుకుంటున్నారు పర్టికులర్లీ క్రైసిస్ సిచ్యువేషన్ లోని. దిస్ విల్ కనెక్ట్ ఆయిల్ ఫీల్డ్ నుంచి డైరెక్ట్ పర్షియన్ గల్ఫ్ నుంచి రెడ్ సీ వరకు కూడా వచ్చిందనమాట కనెక్షన్. సో వాళ్ళకి ఎలాంటి డిస్ట్రక్షన్స్ లేకుండా బాగా కంటిన్యూ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ పైప్ లైన్ వీ హ్యావ్ యుఏఈస్ హబ్షాన్ ఫుజైరా పైప్ లైన్. The UAE has developed a pipeline from Habshan oil fields to the Faraisa port, which is in Gulf of Oman, which bypasses the strait, enables the direct access to the international markets without entering the choke points. ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ కి ఈజీ ఆయిల్ ఫీల్డ్స్ నుంచి డైరెక్ట్ గా సప్లై అయిపోతుంది కాబట్టి ఈ చోక్ పాయింట్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వీ హ్యావ్ మైక్రోసాఫ్ట్ టు రిటైర్ అవుట్లుక్ లైట్ యాప్. ఓకే, Microsoft has announced that it will discontinue its lightweight email application Outlook Lite. The app designed for low-end Android devices and slower internet regions will stop functioning after this date. Users will no longer be able to access email or other features through the Lite version and are advised to migrate Microsoft Outlook Mobile. However, user data such as email, calendars, attachments will remain safe and accessible via the main Outlook app. So, మైక్రోసాఫ్ట్ అనేది వాళ్ళు ఎవరెవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు వాళ్ళ లైట్ వర్షన్ ఆఫ్ ద ఈమెయిల్ ని ఈ వాటి నుంచి డిస్కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే యూజువల్లీ ఆ లైట్ వెయిటెడ్ ది ఓన్లీ ఇంటర్నెట్ సరిగ్గా లేని రీజియన్ లో లేదంటే విలేజెస్ లోని రూరల్ ఏరియాస్ లోని ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు అనమాట. యాజ్ ఆఫ్ నౌ we all are very much into 4Gs and 5Gs, so no longer they are using it is. So వాళ్ళకి అది waste of investment. Although they are deleting it, they are going to still keep all the Gmails which we have translated. Okay. Launch year Outlook Lite 2022. Lite app
designed for low storage devices. Works on slow internet connections. About Microsoft, 1975లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు బిల్ గేట్స్ అండ్ పాల్ అలెన్. హెడ్ క్వార్టర్స్ రెడ్మాండ్ వాషింగ్టన్ లో ఉంది. చైర్మన్ అండ్ సిఇఓ సత్య నడెల్లా, వైస్ చైర్మన్ అండ్ ప్రెసిడెంట్ బ్రాడ్ స్మిత్, టెక్నికల్ అడ్వైజర్ బిల్ గేట్స్. ఓకే, that is about Microsoft. Next article we have US Indonesia Defense Cooperation Agreement. The US and Indonesia have signed a major defense cooperation partnership to deepen military and strategic ties. The agreement was finalized after high-level discussions between the defense officials of both countries, reflecting a growing alignment in the Indo-Pacific region. ఓకే, యుఎస్ఏ వాళ్ళు ఇండియా వాళ్ళు జాయింట్ గా డిఫెన్స్ కోఆపరేషన్ పార్ట్నర్షిప్ ని టైఅప్ చేసుకున్నారు అనమాట. దీనివల్ల వాళ్ళ మిలిటరీ యాజ్ వెల్ as స్ట్రాటజిక్ టైస్ బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతాయి అండ్ డీపనింగ్ అవుతాయి. ఓకే, కీ ఫీచర్స్ ఏంటి? ద అగ్రిమెంట్ ఫోకసెస్ ఆన్ స్ట్రెంథెనింగ్ ద డిఫెన్స్ కోఆపరేషన్ త్రూ ఎన్హాన్స్డ్ మిలిటరీ ట్రైనింగ్, జాయింట్ ఎక్సర్సైజ్, capacity building. It also includes support for the defense modernization and professional military education. Both countries emphasized cooperation while respecting sovereignty and maintaining regional peace and stability. ఆల్దో ఇప్పుడు ఈ రెండు కంట్రీస్ యొక్క మెయిన్ గోల్ ఏంటి? ఎవరెవరు వాళ్ళిద్దరికి ఒక మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్, మ్యూచువల్ అగ్రిమెంట్ ఉంటుంది. ఇద్దరికి ఎలా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఎలాంటి యూజ్ వచ్చినా బోత్ విల్ టేక్ స్టాండ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్. దట్ డజంట్ మీన్ వాళ్ళకి సోవర్నిటీ లేదు అని కాదు. దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ పర్సనల్ ఇండిపెండెన్స్ త్రూ దేర్ కంట్రీ and they will maintain peace and stability within their country. But again, they will be encouraging and supporting each other to develop more. Okay, people? Yes. Related developments and concerns. The agreement comes amid discussion about the potential US military accesses, such as overflight rights in the Indonesian airspace. However, Indonesia has clarified that such proposals are not finalized, underlining its commitment to strategic autonomy and sovereignty. What's the question we have? Indonesia is a member of which regional organization in the Southeast Asia? ASEAN. Very important. Last article we have. Teen sprinter Gout breaks 200-meter record at Australian Championships. Surpasses Usain Bolt's teenage mark. Australian teenage sprinter Gout delivered a historic performance at the Australian Athletics Championships by winning the men's 200-meter final in just 19.67 seconds. He became the first Australian to run sub 20 seconds under legal wind conditions and set new national as well as under 20 world record. His timing is faster than Usain Bolt at the same age, drawing global comparison and attention. Sprinting అంటే తెలుసు కదండి, పీపుల్ ఇలా జంప్ చేస్తారు కదా స్ప్రింటింగ్. యా, ఇతను అలా స్ప్రింటింగ్ చేస్తూ 200 meters వరకు వెళ్ళారు విత్ లెస్ దాన్ 20 seconds. ఓకే, making the first person in an entire world. What is his major achievements? First Australian to break the 20 seconds barrier legally, and Australian national record వచ్చింది, under 20 world record వచ్చింది, faster than Usain Bolt at that same age, and ranked among the fastest 200 meters times globally. Second place Aidan Murphy. అతని తర్వాత సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉన్నది ఐడెన్ మోర్ఫీ. లాస్ట్ వన్, 200 meters స్ప్రింటర్ అంటే ఏంటి? స్టాండర్డ్ ఒలింపిక్ ట్రాక్ ఈవెంట్ ఇది. వరల్డ్ రికార్డ్ వరకు ఇప్పటికి వచ్చి 19.9 seconds వరకు మాత్రమే జరిగింది బై ఉసైన్ బాల్ట్. బట్ విండ్ రూల్ లీగల్ లిమిట్ 2 meters per second. 2 meters per second కి తిరుగుతున్నారు అనమాట వాళ్ళు. బియాండ్ దిస్ రికార్డ్ is not valid. That is the main obligation. Okay, so that is it for today. Our new batches are opening from Monday in the branches of Ameerpet, Dilsukhnagar, KPHB, Himayatnagar. Please do contact us for more details.